Hello everyone, this is Practical Wisdom Philosophy. I am Dipankar sir. আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় 104 পেপার ওয়েস্টার্ন এপিস্টেমোলজি। দেখে নাও এখান থেকে কি কি প্রশ্ন তোমাদের পড়তে হবে। Explain in one counter example given by Gettier against the traditional definition of knowledge. Do we have any knowledge of events which we have not experienced or are not now experiencing? Explain with example after tense against the tripartite definition of knowledge. What is the tripartite definition of knowledge? How does it seem to Dancy that the second condition of tripartite definition of knowledge is not strong enough? What is tripartite definition of knowledge? Explain the necessity of the conditions stated in the definition. তারপর দেখো, state any one standard thought experiment against the possibility of knowledge. How could the absence of relevant falsehood be a possible answer to the Gettier counter example? Briefly explain. The presence of relevant falsehood এটা এই আকারেও আসতে পারে। What is foundationalist theory of justification? What are the difference between classical foundationalism and modest foundationalism? What is the classical foundationalism? What are the objections against it? What are the empiricist commitments of a foundationalist theory of justification? Explain the foundationalist theory of episteme justification. What is coherence? How it is different from the notion of consistency? What is coherence theory of justification? What is coherence theory of justification? Explain coherence theory of episteme justification. প্রশ্ন এরকম ঘুরিয়ে আসতে পারে। Write a short note on the response that the fact that P should cause as subject beneath that P towards Gettier counter example. Write a short note on any one of the response towards Gettier counter example. Write a short note on any one response towards Gettier example. এটা হচ্ছে Gettier প্রবলেমটার মধ্যে অনেকগুলো পয়েন্ট আছে। Gettier presuppositions, Gettier's counter example, response to the Gettier problem, criticism of the first presupposition of Gettier's, criticism of the second presupposition of Gettier. Is justification true belief knowledge নামক গ্রন্থে Gettier's যে কাউন্টার এক্সাম্পল ওইটাই লিখলে হবে। এখান থেকে পার্টেও 5 নম্বরে আসতে পারে দি ফার্স্ট প্রিসাপোজিশন, দি সেকেন্ড প্রিসাপোজিশন, দি থার্ড প্রিসাপোজিশন, যেইটি প্রশ্নে আসবে সেটি তোমরা লিখে দেবে। এবার দেখো, হাউ ডাজ Dancy characterize strongest type of skeptical argument? How does Dancy show that the move against global skeptical arguments of the strongest type can be copied against any global skeptical argument? Why does the hold that the skeptic should be unworried by such argument? What is global skepticism? Distinguish between local and global skepticism. Explain any one example of local skeptical argument against the possibility of knowledge. Problems of local skepticism. এটা পুরোটা পড়ে রাখবে। Why does Dancy think that a skeptic who responds to every assertion with the question, how do you know that, is not presenting an interesting philosophical position? Explain with example. To believe that P is not so strong as to be certain that P. State the reason behind the statement after Dancy. What is synthetic proposition? Explained with an example. Why is it said that a priori propositions are independent of experience? Why does the preposition nothing is both red and green all over at the time is not considered as analytic? Explain after Kant. Describe any one skeptical method which is not an argument-based skeptical method. State the principle of closure as stated by Dancy. Can accepting the circular justification as legitimate form of justification solve the problem of infinite regress of justification? Write a note on the problem of infinite regress in the context of justification. Write a note on the problem of infinite regress in the context of justification. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা নোট। এক্সপ্লেন দ্য ফার্স্ট স্কেপটিক্যাল আর্গুমেন্ট, ব্রেন ইনভার্ট। এখান থেকে আর্গুমেন্ট ফ্রম এরর, সেকেন্ড আর্গুমেন্ট ওটাও আসতে পারে। আর্গুমেন্ট ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স, থার্ড আর্গুমেন্ট এটা আসতে পারে। হোয়াট আর দ্য অবজেকশনস টু ইট? ডিস্টিংগুইশ বিটুইন অ্যানালাইটিক অ্যান্ড সিনথেটিক আর্গুমেন্ট আফটার কান্ট। ইজ দিস ডিস্টিংশন অ্যাকসেপ্টেবল? ডিসকাস। হোয়াট ইজ দ্য ফোর্থ কন্ডিশন অ্যাকর্ডিং টু গেটিয়ার? জ্ঞানের প্রচলিত সংজ্ঞার বিরুদ্ধে দার্শনিক গেটিয়ারের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত সমালোচনা করো। পূর্বতসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ কি? কান্টকে অনুসরণ করে লেখো। পূর্বতসিদ্ধ জ্ঞান কি? পরতসাধ্য জ্ঞান কি? এদের মধ্যে পার্থক্য। পূর্বতসিদ্ধ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য লক্ষণ। দি কজুয়াল থিওরিটা ওটা 10 নম্বরে করে নেবে। বাচনিক অর্থে জানা 3টি শর্ত ভালো করে নেবে। হোয়াট ইজ দ্য আর্গুমেন্ট from
elimination to establish the existence of justified basic belief. The view that only justified beliefs can justify other beliefs can result in an infinite regress. Elaborate. What is justified basic belief? Explain with example. এর সমস্ত নোট সাজেশন উত্তর সহ নেওয়ার জন্য অনলাইন এবং অফলাইন টিউশনের জন্য আমার নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। প্রত্যেকটা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল প্রিন্টেড আকারে পাবে, সাজেশন কমন আসবেই। অনলাইন এবং অফলাইন টিচিং মেথড রয়েছে, মান্থলি এক্সাম রয়েছে, কিছু শর্টকাট মেথড লার্নিং ট্রিক্স আমি বলে দেবো, যেগুলো নোটগুলো মুখস্থ করতে তোমাদের কাজে লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও। ধন্যবাদ।